today we are going to have a very extraordinary, very interesting event with three outstanding writers of the younger generation in contemporary Japan. And my name is Mitsuyoshi Imano, and actually, well, I have too much to say about these writers because I've been a literary critic, and I've been writing about these writers from the moments of their debut. So I have so much that I refrain from saying anything about these writers, and I will leave it to our reliable moderators, Professor David Karashima of Waseda University and Professor Hitomi Yoshio, also of Waseda University. And I'm very glad that both of them so kindly agreed to be moderators. They are, as far as I know, the best guides to contemporary Japanese and English language literature in Japan now. So please enjoy. And well, let me just give the microphone to David. Please. All right, thank you very much. Good evening, and thank you for attending today's event. It's called New Japanese Voices, an evening of readings and discussion of Japan's leading young novelists, presented by the Department of Contemporary Literary Studies at University of Tokyo in collaboration with, we have many attendees here, with Harvard University's Institute for World Literature. As Imano-san kindly introduced me, I'm David Karashima from Waseda University, and I'll be moderating today with Professor Hitomi Yoshio, who's on the other end of the table. So we're doing a kind of a sandwich moderation thing. The event will take on a very conversational style, but we'll have short readings in between, and also a couple of Q&A sessions. So hopefully it'll be an interactive discussion or event. Right? We have three wonderful authors with us today. It's not that you can't count. There's one missing. He's on his way. It's very warm today, so I think that might have something to do with it. But he got the time wrong apparently, so he's kind of running in this heat. So that's good. Sorry for him, but he'll be joining us very soon. Today's title, which is not up there, but New Japanese Voices, might be a little bit misleading because all three of these authors are well established in Japan. They've been writing for between 10 to 20 years in Japan, and are the leading writers that we have here today. The reason, I guess, we have New Japanese Voices, they're new in the sense that their work has recently been translated to English and other languages, so they're newish to the English-speaking world and international literary arena. So if I can introduce the three authors very briefly, you might already have seen their bios online or on the program, so I'm not going to read the whole thing. But to my left, we don't have Tetsu Ono, right? But I'm going to give his bio anyway. He's an author, translator, and professor of literature at Rikkyō University. He has published numerous works of fiction, including the Akutagawa Prize-winning Kyunen Minor. You're going to keep hearing this Akutagawa Prize-winning, because all three of them have won it. But another book of his is Shishiwatari Hana, Lion Cross Point, which I have here. Published in English translation by Two Lions Press this year, a very good small press working out of California. And English translations of his work have also appeared in Grantham, Monkey Business, and elsewhere. He's also a translator and has translated several works of fiction in Japanese. And to Ono-san's left, or to the invisible Ono-san's left, we have Keiichiro Hirano. Hirano-san is also a highly prolific writer of novels, short stories, and essays, including Nishoku, which was awarded the Akutagawa Prize. You might hear more about this prize later. The Transparent Labyrinth, which I have here, which is published in English by Strangers Press last year. And After the Matinee, that will be published in English by Amazon Crossing next year in 2019.
His work has also appeared in various international magazines that you might be familiar with, including Granta and Words Without Borders. And last but not least, we have Mieko Kawakami. Kawakami-san is a poet and writer of short fiction essays and novels. Her second novella, Breast and Eggs, won the芥agawa Prize and was translated into many languages. English translations of her works include the novella Ms. Ice Sandwich, which we have here today. We have the translator in the room, so you might get a chance to talk to her later on in the evening. And short stories and poems that have appeared in Granta, Freeman's Words Without Borders, Monkey Business Democracy, among other journals. She also recently served as a guest editor for the women's issue of the literary journal Waseda Bungaku, which is a literary journal that's published out of our university, Waseda, not to be competitive with the University of Tokyo or anything. And I believe she'll be talking about that issue a little bit later today. But anyway, unfortunately, Yama-san is not here yet. I was hoping at this point he would have kind of like slipped in here. So we'd like to begin the discussion, if that's okay. We'd like to begin with a very, very simple question. I don't know if this interests you. I hope it does, but it kind of interests me because I know all three of them very well, and I'm sure we've had this conversation about I've forgotten. So I want to ask, so how did you become a writer? You know, it's very different in each country, the path to becoming a writer. And you've been writing for many years, but how did you become a writer? But Hirano-san, could you perhaps start us off? Hello, nice to meet you. My name is Keiichiro Hirano. I'm an artist. I'm really, it's great honor to participate in such a wonderful conference. And I'm really looking forward to talking with you after my speech. And unfortunately, the climate is really, the weather is really terrible, and I seriously hope that the air conditions will work with no trouble until the end of the forum. And anyway, please drink water sometimes and enjoy it. And I will speak in Japanese today. Yes. I should also mention we have two wonderful translators or interpreters with us, both students of the University of Tokyo. So Manuel and Akihiro will be interpreting for us. Sorry. 小説家にどういうふうになっているかっていうのはすごく説明するのは難しいんですけれども、僕がよくする話は、僕は父親がすごく早く亡くなってるんですね。僕が1歳の時に亡くなりました。でそれは病気で急に亡くなったんですけども、それで父親のことを全く記憶として覚えていません。So it's always hard for me to explain why I became a novelist. But if I had to explain it, it would begin by talking to my father, who passed away when I was very young. I was 1 year old when my father passed away, and it was because of sickness. He was sick and he passed away, and I had no memory of my father. そして、すごく小さな時から人間っていうのは普通に生きていると、80歳とか90歳とかまで、生きていって、徐々に死に近づいていって最後に死ぬっていう運命があるわけですけども、う一方で今日にも明日にも、あるいはこの瞬間にももしかすると死ぬかもしれないっていうことを強く意識していました。Because of that, I quickly realized at a very young age that even though humans usually think that they will go on to live for 80 or 80 years, everyone is slowly nearing death, and that is just the common destiny of humanity. And because of that, I became attuned to thinking about death as I went on living. で、自分が今ここに生きてるっていうのはどういうことなのかということを考えるようになりました。で、この体験が僕にとって僕は文学に親しむようになる一つの非常に強いきっかけになりました。So this feeling is wondering why I am living now, what's the meaning of me having this life, is strongly connected with the interest that I developed towards literature. 僕の小説にはいくつかのテーマがあるんですが、その一つはアイデンティティの問題ですね。このことをずっと考えてるんですけども、自分が今日にも明日にも死ぬかもしれないというふうに考えると、自分は何か本当にすべきことを今日明日しなければいけないんじゃないか。
非常に有名な話ですけど、スティーブ・ジョブズが毎朝鏡の前になって今日が自分の人生の最後の日だったら何をするんだろうかということを考えたというふうに語っていますが、本当に今日死ぬとすると仕事なんかしなくて家族と楽しく時間を過ごしてだらだら過ごすんじゃないかと思いますが、とにかくそういうふうに突然訪れるかもしれない死っていうのを予感して、そのためには自分が本当にすべきことをしなきゃいけないんじゃないか、そしてそのためには自分っていうのは本当はどういう人間なのかっていうのを考えるというのが僕の10代の頃の資産の中心になりました。So this awareness of death, it just became part of my identity that helped me develop as well my identity as a writer. This question of what to do if you were to live as if this was the last day of your life. Now, some of you might remember that the Apple entrepreneur Steve Jobs used to ask himself this question every morning when he looked at the mirror. He asked himself, if this was my last day alive, what would I do? How would I spend it? Would I go to my job and do what I do every day? Would I do something different? So this type of premonition towards death really shaped the way that I approached literature when I was in my late teens and started to develop as a writer. それからもう一つは僕自身が父の記憶が全くなかったので、母や僕の姉に僕はよく自分の父親というのはどういう人なのかっていうのを質問しました。そして母や姉は、当時はまだ写真っていうのはあんまり今みたいにたくさん撮ったりする習慣がなかったので、父の写真も非常に限られていたので、言葉を通じて父親がどういう人間だったのかということを説明しようとしていました。で、僕自身が実際に対面することのできない人間のリアリティを言葉を通じて家族が僕に何とか伝えようとしていたということが、今僕自身がある架空の登場人物たちを言葉を通じて読者に伝えようとしている創作活動につながっているように。So even though I was aware of that, I had no actual cognition, no knowledge of it because I was so young. I would always ask my mother and other family members about my father because I wanted to form a memory of him. However, back then, it was unlike today that there were not, people didn't take as many pictures as people take today. So my mother and other family members had to rely on their words to explain to me the image of my father, so I could imagine it. So this type of process by which you build sort of reality through words has a heavy influence on the way that I approach the creation of my fictional characters in my novels. 直接的には14歳の時に三島由紀夫という非常に有名な作家の金閣寺という作品を読んで、大変な衝撃を受けました。それは非常に暗い主人公が非常にきらびやかな文体でその自分の思想っていうのを語るスタイルで、その文体の華麗な文体と、それからその何とも言えない暗い思い悩んだ主人公のキャラクターとかが当時の僕の心に非常に響いて、そこから小説っていうのをかなり意識して読むようになって、そこからだんだんと自分でも小説を書きたいというふうになっていきました。So when I was 14, I read a novel by the novelist Yukio Mishima, which you probably have heard. The novel was The Temple of the Golden Pavilion, which, like many of Mishima's works, has a very glamorous and rich style. But while having that, is at the same time a story that has a very dark atmosphere and dark characters. So this contrast of having a story that is told in a rich language that is, however, depicting a very dark world impacted me very much when I read it. And that's kind of how I got into literature. And then you wrote the novel when you were in college, and that's when it... 小説を書き始めた、ちょっとした詩だとか日記だとか断片的なものはその中学生の頃から書いたんですけど、ちょっとスペシャルゲストI think it was laid on purpose so that you can get this stuff around it. Sorry. 断片的なものは違う
10代の初めの頃から書いてたんですけど、小説を初めて書いたのは17歳の時で、それでもなんか自分でももう一つほとんど人にも見せなかったんですけど、で小説家に自分がなれるとも思ってなかったし、なりたいとも正直あんま思ってなくて、で、大学は法学部に行ったんですね。もう普通に会社に就職して、仕事をしようと思ってます。ただやっぱりだんだんどうしても文学に対する関心が自分の中で捨てきれなくて、大学生の時からまた小説を書き始めて、21歳の時に書いた小説を出版社に送って、それが新潮という出版社の編集出版社の新潮という雑誌の編集長に認められてデビューするようになりました。All throughout high school, I would write, little pieces, just fragments, things like poems, short stories, but I never really showed them to anyone. It was mostly for myself. And when I was 17, I continued writing, but I also got into university. And I didn't really have the ambition to become a writer. It didn't cross my mind at the time. And I, in fact, entered into university. I was enrolled at the law faculty. And I was just planning to, graduate and join a company and just become a company worker. But when I was 21, when I was still in university, I wrote a novella and I sent it to the offices of one of the big publishing houses in Japan, Shinchosha. And the editor of that magazine, he really liked my novel, and he went on to publish it in one of the magazines of that publishing house. Thank you, Yama-san. Perhaps we can have, Oma-san catches his breath. Maybe we can start with Nico-san. やっぱり性格が今振り返って思うとものを書いたり考えたりする性格は子供の時からあったんじゃないかなと思うんですよね。Actually, I was a child who often thought in writing things a lot. とにかく子供の時からなんでいつかみんな死ぬのが決まってるのに生まれてきたのかとか、そういうことを大人に言って、困らせる子供だったんです。I was the sort of child who asked things like, why do people die, and why do people live, and keep asking those questions to adults and keep them flustered. でやっぱり私も、6歳ぐらいの時に祖父が死んで、それが親しい人の初めての死だったんですけど、その境目みたいなものね、生きてることと死んでることと境目みたいなものですごく衝撃を受けたんです。When I was 6, my grandfather died, and thus that was the first death of somebody very much near me. And that made me think about the line between life and death, and that really troubled me. そんな風に生きてること自体がものすごく不思議なことで、怖いくらいの不思議なことで、そうやって考えていくと、例えばある段階でそれが言葉、言語っていうものにも同じぐらい驚くことがあって、And thus that I discovered life was a very interesting thing, very scary and interesting thing. And then I kept thinking about things like that. It then turned into words. 例えば青いっていう字を見て、もう全然それは黒いインクで印刷されてる文字なのに、青っていう意味が分かると、そのことに気がついたときに、言葉っていうのが一体どんな成り立ちをして、こんな風に私たちの中で機能するのかということに本当に驚きました。So when you see the word blue, even if the ink is pitch black, you can imagine the word blue. And that really made me think about how words function, how they came to be, and I kept thinking about that. それを考えていくと、悪とか善とかいろんな言葉とその意味みたいなものが一体どんな風にこの世界に成り立っているのかっていうことから、すごくそういうことを扱うのが哲学であり、また文学であるということにだんだん近づいていきました。So as I kept thinking about those words, I discovered that words like how do words like evil and good come to be? And then when I kept on thinking about those things, I eventually reached things like philosophy or literature. でも私はそういうことを考えて、そのまま
勉強に進めればよかったんだけれども、家がすごいとても今でいうところの、貧困家庭だったんですね。それで早く働いて自分でお金を稼がなければならなかったので、レコード会社と契約して歌手になりました。So if I kept thinking like that and went into academic academy, that would have been great. But as I was from a family that would be called poor, I had to start working to get money, and then eventually I passed a contract with a record company and started becoming a singer. それが全然売れなくて、 But I didn't really make much money about that. 全然売れなくて、それでレコード会社との契約も終わっちゃったんですね。 And because of that, I really lost my contract very soon. それでさあどうしようと思って、私やっぱりその音楽やってる時もあったんだけれども、やっぱり文章を読んだり書くのがすごい好きだった。でそれすごくいいなと思ったのは一人でできる。でディレクターとかおじさんとかも納得させなくてもまあすぐで在庫抱えないでいい、その鉛筆と紙だけあればできると思って。So unlike singing, because I was a singer for a while, I discovered that working with words, which I can do this alone. I don't need to face any of these directors and all these old smelly people who just trying to push you around. And then だから自分の責任で自分がこう納得するっていうのが言葉だったんですよね。それでもうだからお金にならなくてもいいし、もう一生の仕事でやっていけると思って詩を書いたんです。でそれが、編集者が読んでくれて小説の依頼をくれて、それが30歳の時ですね。今から11年前。And I started writing poetry, and because it was like I thought they were going to make money, and then I got contacted by the publishing companies, and then they started asking me to also write novels as well. And then that was about like when I was 30, that would be about like 11 years ago. そんな風に小説家になりました。And that is how I became a novelist. Was it difficult to make the transition from poet to novelist? 詩を書いてたんですけど、なんだろうな、小説も書いてみないかってやっぱり言われて、小説の書き方とかわからなかったんですけど、書いてみた。それが今も続いてるっていう感じです。So I was writing poetry, but when I was asked to write novels, I didn't understand how to write a novel, but I kept writing, and now I'm here. All right. Thank you for understanding. So, I'm sorry, you didn't catch your breath. You're okay. So, can you please tell us about how you came to be a writer? 遅れてすいませんでした。 I'm very sorry for being tardy today. 小野と申します。よろしくお願いします。 My name is Ono. 今日遅れたのはいくつか理由があります。 There's many reasons why I was late today, actually. それはですね、ここに2人日本文学を代表する傑出した2人の作家がいるということで、僕はいらないだろうと。Among them is the fact that since you have two very excellent representatives of contemporary Japanese literature sitting right here, I didn't feel that much pressure to show up. あとそれからですね、ここにいらっしゃる皆さんは文学研究者だということであってますか？Long time no see, hey. And the other reason is that I see many of you here are scholars of literature, which 僕もそっち側なんですよね。本当。which would place me on your side because I'm also a researcher and professor of literature. だから僕はそっちに座って本当はこの2人に質問した方がいいんじゃないかと思うんですけども。So for me, a part of me feels that I should be sitting with you there, and I should just be watching these two authors talk to each other. それでどうして初めにね、おいいですね、久々じゃん。すいません。ここに学生の時から知っていて優秀な人がいるとちょっと今気が付いて驚きました。訳して。I was surprised to meet one sitting here who's a very outstanding student and one of the ones who's able to study here. They haven't met in a while, so it's a bit of a shock. それでですね、じゃあ真面目にどうして小説を書くようになったかとい
皆さんにも役に立つかもしれない一つお話をします。 Great, so I will tell you why I started becoming a novelist, and I hope that this might serve as a reference for all of you, your scholars out there. 僕はですね、最初に今フレンチカリビアンリテラチュー、フランスのカリブ海文学を研究してますけれども、最初はですね、フランスのミシェル・フーコーという哲学者を研究してたんですね。So I was, during grad school, I was researching French, Creole, and Caribbean literature, and I was very interested in the work of the philosopher Michel Foucault, which I'm sure all of you know. それでですね、修士論文はミシェル・フーコーについて書こうとしたんですけど、ある時気がつきました。僕の頭では、僕の知性ではとても理解できない。And I actually set out to write my master's thesis on the work of Foucault, and that's when I realized that, my brain just couldn't process, just couldn't parse what he was saying. しかしですね、パソコンのスクリーンはずっとついたままです。ね、電気代ももったいないでしょ。だからこれはまずいと思ってですね、何も書けない、論文は何も皆さんの経験があると思いますけど、論文が全く書けないという日が何日も続いてですね、このままだと電気代ももったいないと言って、それで自分の田舎の、僕は九州の田舎の出身なんですけど、田舎の集落の小さい村の話を書いたらですね、小説が書けてしまいました。Great, so I was writing my master's thesis on this very difficult philosopher, and I just couldn't get ahead at all. My computer was just on, nothing was on it for days and days, and I started thinking, well, this is kind of a waste of electricity, and that is how, instead of looking at the blank page of my master's dissertation, I started writing a novel, which featured this very small town in Kyushu. And writing it slowly wrote itself, and when I realized that I had finished writing it. だからですので皆さんにもし僕が助言できることがあるとすればですね、もし皆さんが研究もしつつですね、小説を書きたいと思ったらですね、ちょっと自分の知性よりもちょっと高いところにある対象を選んでですね、それで、ね、論文が書けないという時間を持つですね、それが小説を書く時間に変わるかもしれないというお話でした。So my heartfelt advice to any scholars of literature out there who might be interested in becoming writers of literature is to pick as hard a research subject as you can, because if you do that, it will take you a very long time to write, to get anything done writing academically, and that will push you to start writing creatively, which is what I ended up doing. I think you see that these are three unique, distinct authors that we have here. So maybe I'll ask slightly academic question, maybe, considering the audience today. How would each of you position yourselves within the contemporary kind of Japanese literary scene or world, and if possible, within the Japanese literary tradition? Are there any authors that you feel that your work is particularly in conversation with, or that you aspire to or relate to? Who wants to go first? Should we start on that, or is it? It's a difficult question, right? まだ私小説を書き始めて 10年とか11年で、それでなんだろうな、なんていうのかな、昔からなんていうのかな、日本文学に関わって生きていくっていう意識もそんなになかったんですよね。While I have been in novels for 10 years, for a long time, I never really thought myself as a part of Japanese literature. でもそうは言っても何作か書いてると自分がどういうことをやろうとしていてどういうことができるのかということを書き手レベルだけれども分析することができる。So, 書き手として自分のやろうとしていることは分析できなくもない。 So as a writer, I thought I could also analyze why I'm doing what I want to do. でも今の質問に答えるのはそれはやっぱり第三者が決めることじゃないかなというふうに思いますね。
But the question to that answer should come from somebody else. Think? So as a third party, can I make an observation? I guess I've been also translating Kawakami-san's work, and as a translator, or as any reader, you have a very intimate experience with the text, and I really do feel like you are in conversation with, or you are kind of working within a certain, maybe not tradition, but that certain writers do come to mind. One is Higuchi Ichio, for example, and your芥agawa winning prize, or芥agawa Prize winning work, novella Breast Shitoran, for example, explicitly references Ichio, right? And also you've done several contemporary Japanese translations of Ichio. So I guess that's what I was trying to get at in my question. Can you talk a little bit about maybe your relationship to Ichio? なんかその小説を書き始めた時にはすごく個人的な、イシューがたくさんあって書いてきたんだけれども、 So when I started writing novels, I started off from a very personal issue. なんかつまり人間として書いてた。 So I was writing as a human being. でも、私は女性、政治にも女性で、生物学的にも女性で、社会的にもジェンダーが女性であると。 So I was also going not as just in sex or as in my character, but also in a gender sense. そうすると、やっぱり20代、30代、これで40代になってくると、やっぱりそっちのイシューがものすごく大きくなってきたというのを感じるんですね。As I grow older, from being 20 to 30 to 40, I find that side of the issue growing more larger. だから私の書く小説の主人公っていうのはやっぱり圧倒的に女性が出てくる。So the characters of my novels all tend to be women. でもそれはやっぱり今社会的に例えばMeTooとかジェンダーの問題をそのまま正しさをね追求するのがやっぱり小説ではないので。So novels isn't just only about pursuing the socially right things like Me Too or gender. でもやっぱりこれですね常にその女性であるっていう部分っていうのはすごく取り組んでいかなきゃいけない部分だし、またすごく興味のある部分ではあります。 So being a woman is something that I have to involve into my novels and focus. It's an issue that I must focus upon it more and more. So is that why you took on the task to edit the huge women's issue of Waseda Bungaku? 私がそのエディターとして女性号っていう一種女性をテーマにした号を作ったんですね。それは100年ぐらい本当に古今東西の人の書き手を集めてバージニア・ウルフから樋口一葉からとにかく84人の女性だけの書き手を集めて雑誌を作りました。面白いのはやっぱり圧倒的に詩歌が多いのね、歌が短詩系のものが多くなった。それも一つのやっぱり日本とかその世界的に女性が短いものしか書ける環境がなかったっていうのは大きいですね。そういうのやっぱり編集していくと女性と書くっていうことがどういうふうに歴史的にあったのかっていうことも気づけてすごくね貴重な体験でしたね。So when I worked as an editor of a magazine when it was doing a feature on women writers, so I looked back 100 years worth of writers, starting like the authors like Virginia Woolf or Higuchi Ichio, but I also found something about 82 women in general whole. But what I found interesting that many of them tended to write short works like poems or short stories, and especially in a place like Japan, where in this part of the world, women were really forced to tend to write short stories and short poems. Then that kind of made me really think about what it means to
to be a woman and a writer at the same time? さっきからずっと考えてるんですけど、そう難しい質問ね。まあ正直言うと自分自身を日本の文学の世界の中でどういうふうに位置づけるのかっていうのをあんまり真剣に考えたことはありません。So I've been thinking about this question ever since I heard it today, and it's actually a really hard question to answer. So for myself, I don't think I can find a very eloquent way of describing my position vis-a-vis Japanese literature. ただまあ今年でデビューして20年でその間に僕自身はすごくなんかいろいろな作品を書いてるんですね。文体のテーマもすごく変わってきて、その時々に自分が書きたい作品っていうのがすごく違うので、なるだけ自分が自由に活動できるようなポジションにいられるように工夫しているのというのと同時に、やっぱりそうは言っても自分は文学っていうある狭い世界の中に生きていることも事実なので、なるだけまあ、文学とか出版業界も含めて居心地がいい環境になるように多少ちょっと気を使って考えて活動しているところもあります。So it has been nearly 20 years since I started writing novels, and I have to admit that in all my works, you can find a difference in style, themes. So there's not really a theme that I consider myself to be working mostly on. But at the same time, as a writer, there is this type of position that I'm aiming to embody or to be in which, by writing for literature, I hope to have a cultural position that will allow me to write novels and also to have really good relationships with the books and houses, which I have to have if I want to keep publishing. 日本の近代文学の歴史っていうことで言うと何人か自分がすごく好きな作家の名前ははっきりとしていて、例えば森鴎外という作家、それから谷崎潤一郎だとか、先ほども名前を挙げた三島由紀夫、あるいは大江健三郎というような人たちがいて、まあ、何かしらの系譜が今言ったような人たちをたどっていった時に見えてくるような気はしています。で、まあ、自分はその系譜に連なるというとちょっとおこがましいところもありますけど、自分の仕事を考える上ではそういった作家たちの仕事を参照しています。で、鴎外はそうでもないけど、今名前を挙げた作家たちは海外でも比較的よく翻訳されて知られてる、村上春樹以前にはよく知られていた作家ですけど、でもなんかその系譜に連なって仕事をするっていうのは意外と日本の文壇では孤独な仕事のような気もしていて、あんまり似ているようなことをしている人がいないので、それはそれでなんていうんですかね、似てる人はいないから気が楽ってところがあります。So there's a host of writers that I like to read, Japanese writers such as Mori Ogai, Tanizaki Junichiro, Oe Kenzaburo, and I guess you could make an argument that there's this type of these group of writers could be said to be my lineage in terms of literature. But for one, I think that to make that claim would sound very self-aggrandizing. But if I was pushed to, I would have to point towards the writers. At the same time, writers like Mori Ogai, Tanizaki Junichiro, Oe Kenzaburo were very widely translated in the West, even before Murakami had got translated as he's now. And maybe that is why, if I gave you these names, you might think that you might get an idea of the type of lineage you want to claim. But at the same time, I think that in Japan, many Japanese writers don't really consciously try to write in a certain vein or style or lineage. まあ一つ言えるのは、これはちょっと質問に対する直接的な答えになってないかもしれないですけど、やっぱりどうして今人がそれでも小説を読みたいと思うのかっていうことはいつも考えます。なぜ今でも人が文学が必要だと思うのか、つまり時間を潰すってことで言うと SNS でメッセージ交換したりとかゲームやったりとか映画を見たりとか、やることは昔に比べてはるかに増えてるわけですよね。その中でにもかかわらずやっぱりどうしても文学を人が必要としている理由なのは何なのか、そ
それを僕がうまくキャッチできないとやっぱり僕の小説は読まれないと思いますし、自分が書きたいと思っていることと人が今でも切実に文学を必要としている理由っていうのの接点みたいなことを考えてます。それが自分の文学っていう世界の中での位置づけとも関わってくるんじゃないかなと思います。つまり文学の世界との自分の関わり方と文学の外側の世界との関わり方の中間に文学の世界での僕の位置づけがあるんじゃないかと思います。So in terms of positioning myself, I'm very more interested in the question of why people in this day and age, why they want to read, why they need literature, especially in this world in which we live now, in which if you feel alone, you could, go on social media, you could play games, you could go watch a movie. Why do people need literature? This question is for me paramount, and is more important than asking myself in what type of tradition I'm writing. And it is important for me to grasp the reasons why readers today need to read literature. And that for me is the main issue that I think of when I think about how I want to position myself within Japanese literature, because there's this inner space of the writers with this outer space of the readers, which demand, need literature, and I'm trying to position myself in that position of being the intermediary between the writers and the readers. It's very interesting that you're in conversation with past authors, but also at the same time very aware of current readers, and you're very much. Mono-san, can you tell us a little bit about that? まず自分の家でも居場所がないのに日本文学に僕の居場所があるのかという問題があります。So I don't even have a place in my family, in my home, and I'm even less sure about having a place within Japanese literature. 真面目でございますと、今平野さんがね挙げた作家の人たちっていうものは森鴎外、谷崎、三島大江っていう人たちが全て外国文学と、つまり日本語じゃない外国の文学と深い関係を取り結ぶことによって、小説を書くようになった人たちですよね。So if I was forced to think about this issue, I would have to say that some of the authors mentioned just now by Hirano Keiichiro, authors such as Mori Ogai, Mishima, Tanizaki, and Oe, all of them had points of contact with foreign literatures, and that is a sort of tradition that I can see myself being part of. 森鴎外はもちろんドイツ語から翻訳もたくさんしてますし、谷崎や三島、それから芥川もそうですけれども、原書で例えば英語とかフランス語で読んでいる人たちですし、大江ももちろん大江とか言っちゃった大江さんもですねフランス語や英語でその作品を読むということによって、自分の文化意見を作っていきたいですね。For example, writers like Mori Ogai, he spoke German, he read in German literature, and after that, people like Mishima, like Tanizaki, like Oe-san, they all read literature in the original foreign language, and I think that this experience of reading these works of foreign literature in their languages had an effect, had an influence upon their writing style in Japanese. でもう本当平野さんがおっしゃってた通りで、そうやって、平野さん自身もそうだと思うんですけれども、日本の近代文学っていうのを作ってくれた人たちは、決して日本文学の伝統の中だけで書いてるわけではなくて、必ず他なるものですね、外国の文学、他の言語の文学と出会う。で、その出会いによって作品っていうのを作るっていうのがあるので、日本文学っていうのはすでにしてつまり我々が読んできた我々の世代が読んできた日本文学っていうのはすでにしても他の文化、他者の文化、他の言語に開かれている、そういうものの要素が入っている文学だってことが言えるんですね。So as Hirano-san was saying in his answer, we feel that even this quote-unquote Japanese tradition has already been affected, has been influenced by other literatures, other languages. The encounter with the foreign, with the other,
be it literature or language, has had an impact both on Japanese literature and on us three here sitting, our generation's approach towards creative work, towards creating literature. でそのオーガイたちの時代に比べると、今はじゃあ外国文学に我々が触れるときに、実は皆さん外国文学の研究者というのも非常に大きな役割を果たしていると考えているんですね。もう一回、だからそういうふうに外国、今オーガイたちの時代は、それを大学制度っていうのはそんな発達してないから、直接外国文学っていうものに作家たちがやらなくちゃいけない。しかし今はここにいらっしゃる外国文学を研究していらっしゃるさまざまな外国の研究者たちがいらっしゃる。日本にもそういう外国文学を研究している人たちがいる。だから大学の研究者、大学に関わる研究者の人たちが外国の文学を国民なりね、市民というのが受容するときに大きな役割を果たしている。So when Moro Gai, basically about 100 years ago, when he was writing, there were very few scholars of foreign literature because Japan was just opening up to the world. And in that context, people had to go through them in a way to read works of literature. Whereas now we have people like you, scholars of literature, who translate, who try to make for a better understanding of literature.そういうことが言いたいですでそうだからそれで僕なんかを自分の経験を考えますと、別にねこの会を主催しているなんか宇宙人みたいな人にオマージュを捧げるわけじゃないですけど、自分が学生の時は沼野光義っていう人がいてね、そういう人がロシア文学とか東欧文学を紹介している。でアメリカ文学の柴田元幸っていう人がいて、そういう人たちがアメリカ文学の新しいものを紹介しているっていうふうにして、あるいはスペイン文学とかですね、そういうふうに外国文学を大学の先生たちがですね紹介してくれるんだ。でそれを読むことによってこのように文学の世界というのは非常に多様なんだということを感じることができた。So it's not to brag, but I was a student here in Toda, and actually Professor Numano was my advisor back then, Professor Shibata, Professor Noya. So each one of them specialized in Russian, American, and Latin American literatures. And it is because of this world literature which they were introducing to their students at the time that I realized the diversity of literature, and I gained an interest for writing. それで僕フランスに留学した時にですね、フランスのパリ第八大学というところに留学しました。でそこでですね、素晴らしい先生にここでやった。でその先生はパリ八大学は世界中から留学生が来てたんですけども、その留学生一人一人にですね、君の国の君の好きなその詩人がいるかい、君の好きな作家がいるかい、それを教えてくれて、でそれ面白そうだね、一緒に訳さないかって言って、彼はその言語ができないけれども、それぞれの国から来た人たちとその詩を訳すということをやっていたんですね。So when I went to France to study abroad at a university there, I was very lucky to meeting a professor who was very kind and very interested in the literatures of the countries of the foreign students that he had in his class and in his seminars. So he would always ask us, so tell me about a poet from your country. Let's read his poetry together. And let's translate it together. というような経験があり、それでですね、僕は彼からその先生から一緒に豪蔵義政を訳さないかって言われて、誰ですか？でそれで僕が初めて義政豪蔵っていう日本をね代表する詩人っていうのを深く読むようになって、フランス語に翻訳するっていう。だからある意味ね、外国の研究者の人から、あるいは外国の人から日本文学について教えてもらうっていうことが起こった。And because of that, I ended up translating the works of the famous Japanese poet Gozo Yoshimazu, which is one of the most important contemporary Japanese poets. And I wouldn't have done that were it not for the fact that this French scholar of literature asked me about it. So I think that's when I realized that you can learn things about Japanese literature
from foreign scholars. なのでそういうことがですね、日常的にこう起こっている。例えば、源氏物語のね、翻訳者でマイケル・エメリ君とか、マイケル・エメリ君からむしろ日本の現代文学について教えてもらったんですね。だからやっぱり自分をこう位置づけるっていうようなことよりも、むしろその世界に今どんな文学が書かれているかっていうことに興味がありますので、こうやって世界中からね研究者の人たちが来て、それぞれの国で皆さんの好きな文学作品とか作家とか詩人が何かっていうようなことを、こういう場所があるってことが大変感動的でね、日本でこういう場所が今あるってことが感動的で、多分そういう話を聞くことによって、なんかまたこう私たちも書き手としてですね、いろんななんでしょう、刺激をもらってですね、なんでしょう、少しでも作品を書くってことにそれがつながっていくんじゃないかなというふうに感じます。And I think that in today's world, there's many episodes, such as the one that I just told you about. Many things, many times you have foreign scholars and readers kind of telling us about what's good about Japanese literature, but also about what's good about their own countries' literatures. And for example, my friend and UCLA professor of Japanese literature, Michael Emmerich, has told me very good things, has taught me very valuable things about the tale of Genji, which has come out in English translation. So when I see you all gathered here, I really feel that I'm very glad to have this opportunity to not only tell you about our Japanese literature, but also to listen from you about what's unique or special or interesting about the literatures in your own countries. And this is because I believe that by doing so, by listening to you, we are all able to get very good inspiration and motivation for writing our novels. Thank you. I mean, it's interesting how that your work, all of your work, is influenced either directly or indirectly by foreign and non-Japanese literature. And now you're further joining this conversation, this international conversation, as your own works translated. I think actually we're running a little short on time, so we'd like to move on to the readings in a minute. We have 3 short readings, works by the individual authors that have been translated into English. But before we do that, I think we could take 1 or 2 questions if anybody's desperate to ask a question. Sure. Do we have a mic that can? It's like a commercial break, basically. I really have a lot of questions in mind, but I will ask the one that is most relevant to myself, my own research. So I checked a little bit online about all the biographies of the authors, and you talked about it for the first question. You all had some personal trauma when you were young, and then also had similar personal trauma that my father died when I was 15. So at that time, I kind of decided to do something related to memory studies. And then when I was doing my master's degree, I decided to do like war memory. And I find it that it's because I wanted to like comparative study between China and Japan and somehow trying to bridge these 2 countries together. But I find it's pretty rare for contemporary Japanese writers to still talk about the Second World War. I'm not sure if it's because actually personal trauma is actually bigger because it's about human beings, or national trauma is like so confined to a national border and it's no longer that important as those people who just experienced the war at 1950s. So I'm wondering, what do you think about it? Just give us a second while we translate. Anybody ready to tackle the question? Thank you.
2つ目の質問については僕も少し考えることがありましたのでちょっとよろしいでしょうか。 Great, so I'm gonna answer part of the second part of your question. 多分ですね、第二次世界大戦のそれ太平洋戦争ですね、第二次世界大戦についての作品っていうのが今少ないっていうのはですね、やっぱりそれ時間が単純に経ってるからだと思います。つまり第二次世界大戦が終わった直後からしばらくはですね、やっぱり戦争を体験した大岡翔平などをはじめといろんな、あれですね、そういういろんな作家たちがですね、自分の経験に基づいて書くというようなことがありますので、どうしてもある出来事が起こった直後についてはですね、作家たちがそれに対して書くことによって応答しようとするっていうことがあるので、第二次世界大戦についての言及が多くなるのはですね、当然直後だと思うんです。戦争が終わってからの直後だと思うんですね。で、それ今その類推で考えると、今その日本の書き手たちがですね、書こうとしているのは多分震災の問題だったんですね。震災が2011年にあってですね、それがその大きなある種国にとってのトラウマティックなその出来事であるので、それを今必ず文学というのは遅れてくるものですけれども、それについてその作家たちは書こうとしている。だからもちろん第二次世界大戦という主題がですね、それがなくなってしまったということはないと思うんですね。ですがやっぱりそれぞれの時代がやっぱり要請してくる主題、それぞれの時代がこうやって持っている主題っていうのがですね、少し今第二次世界大戦というものがですね、そういう円形っていうか後ろの方にあってですね、絵は若い人たちはそれから違う自分たちにとってより焼き付くような、肌にこぎつくような、そういうユニットな出来事っていうのを書こうとしてるんじゃないかと若くないおじさんさっと思います。Great. So the second half of your question was about why was there so little references to the Second World War in contemporary Japanese literature. Well, first I have to say that I think that right after the end of the war, the Second World War, or the Pacific War, so called here in Japan, many Japanese writers reacted to that and wrote many novels and poetry about it. For example, Oka Shohei has a work about what happened in the war. And I think this is because it's a very common occurrence in literature in general, that authors react to what directly affected them and their generation. Whereas for our generation, maybe things like the Fukushima earthquake and its aftermath, those things are the ones that have had the deepest impact upon our lives and our livelihood. So for us, that is the prism, that is the themes that we want to write about. Of course, this is not to say that the Second World War has disappeared as a possible topic of literature, but it's just not something that we feel that our readers are asking of us. And because it has already receded into the past. And I think that as writers, we have a sort of responsibility or duty to write about the things that have marked our generation. 戦争について思うのは今小野さんがおっしゃったみたいに、時間的な距離ができているのと、あとこれは私の個人的な意見なんだけれども、戦争をねそのまま扱うとか、例えば地震をそのまま扱うとかっていう方法がもしかしたらそれはみんながそれぞれどう思ってるのかわからないんだけれども、それはあんまりうまくいかないんじゃないかっていうような認識を持ってるんじゃないかなということを感じるんですね。だから、例えば戦争って言ってもじゃあ戦争を書くって時にどこを書くかとかね、いろんな問題がありましたよね。で慰安婦問題というのは今も続いていると。でいろんなものがあると。でそれを戦争っていうその本質を取り出すことはできないけれども、私たちはその記憶として国の記憶っていうかその体験の記憶として引きずってるわけですよね。でそういったものがいろんな形になってオウムと結びついたりでいろんなものに自信となっていたり、そんなふうに共有してるんだけれども、やっぱりそのままを書くっていう方向に行かずに上の手つきでなんかそれをそのまま書かないで書くことができないかっていうことをこの10年ぐらいの間活躍してる作家っていうのはやってるような気がしますね。
だからすごくそれは偶話性が上がることで直接扱ってないように見えるかもしれないんだけれども、それはやっぱりそうではなくて、でもなぜそのように直接扱うことがうまい方法ではないと思っているのかということは、まだこれからその作家は思うんだけども、それでやっぱり一番その現代作家で多く読まれている中の村上春樹がやっぱりうまくやったと思いますね。例えばねじ巻きのリクロネクル、あそこには全くその宗教っていうもの出てこないけれども、あれは完全にオウムの問題を扱ってますし、そういうふうにやっぱりなんていうのかな、右辺な手つきっていうのが一つキーワードだと思うんですよね。それはなぜそうなっているのかっていうのは個々に理由があるかもしれない。でも直接扱うことがなんていうのかな、私たちはそれができないようなね、なんかそのなんていうのかな、ありますね。自分自身にもありますね。そのまま扱うことがいい手ではない、それを直接書くことにはもうならないっていう実感と認識があります。Oh, so sorry. I totally forgot. So sorry. About so if you are to talk about war, like like Mr. Ono said, it is this is my personal opinion. Like writing war disasters directly, well, I don't think, but this does not go well. Like about thinking about the war, about how like you have to think about things like what to write, what so many problems of what to write, how to write, where to write, and how. And in doing so, we try to write the war in the essence of the war, but we really cannot do so. And this sort of great fear kind of covers all of our writing. So try to find a way to resonance, and so basically try to not write as not as is, but we try to write it in a complete way. It's not directly writing by like. Since like 10 years ago, there were authors who were writing in metaphors in their indirect ways. So you might, at glance, it may seem like you're not writing about a certain topic, but they actually are. But like an author would think, like, why not in a direct way? He keeps on thinking. And then just to give an example, like Murakami Haruki wrote Bird Chronicle. And so it seems like there is no religion touched upon it, but there is all the signs of pointing to the Amu cult. And so why do we? So I like to keep on thinking. We have to keep on thinking how the novel cannot. You have to touch. We have to touch things in writing novels. So we cannot write in things as is, and that is not a way to. That is not a way to be a good way to write novels. 非常に難しい問題ですけど、一つは小野さんおっしゃった通り、世代的に今の作家が自分が切実に書かなきゃいけないと思っているその主題としてその戦争っていうのにどこまでリアリティを持てるのかどうかってことはあると思います。But this is a really hard question. But as Ono-san mentioned, I think that writers of our generation, they feel the need to address. They feel the need to think about what topics need to be addressed. それは漠然とそう思うわけではなくて、日本には非常に優れた第二次大戦の経験を描いた作品があるんですね。大岡昇平の野びなとか、あるいは小島信夫だとか、林京子の被爆体験だとか、そしてそれらが文学的に非常に優れていて、それらが十分に海外に紹介されてないということも一つ問題かもしれませんが、僕自身は作家としてはそれらの作品に対する非常に強いリスペクトの念があって、今自分があえて第二次大戦にアプローチするとするとどういう方法があるのかということをやっぱり考えて非常に難しさを感じます。One of the issues that we face is just realizing, why should I write about that? And by that I mean to say, it's not that it's not important, it's that it's an issue that has so much importance that it has already produced really good works of literature. You can take a look at the novels by Kojima Nobuo or Oka Shohei, or also all the other novels that cover the aftermath of the atomic attacks in Hiroshima and Nagasaki. So these works have not yet been translated to foreign languages, which is why you may feel that they haven't been thoroughly addressed. But they are available for Japanese readers.
So as someone who has read that, I ask myself, so what can I bring to the table if I were to decide to write a story or a novel about the Second World War, and I just keep not getting an answer to that question? ただもちろんそれから戦争が終わって70年経って今分かってきたこともあるし、今こそ書くべき主題があるとは思ってます。で、実際はその書かれていないわけではないんですけれども、大きな仕事になってないというのは事実だと思いますね。で、ただその一方で、なんていうの、エンターテインメント小説と言っていいのかどうかわからないですけど、そちらの方では、いたずらに日本の特攻隊を美化するような史実に厳密でない戦争を一種のなんていうか愛国主義の高揚と一体となったようなフィクションっていうのが書かれていて、そういうものが現に書かれている一方で、やっぱり改めて戦争にアプローチする必要があるんじゃないかっていうことはやっぱり感じます。So it has been 70 years since the war ended, and at the same time, as I just mentioned before, that I don't feel the need to write about it, I think that there's also new approaches that are possible precisely because it has already been about 70 years since that happened. There are things that we can say now that couldn't be said before. But at the same time, I don't feel as if this is or should be a big project for our generation. That being said, I've seen a troubling trend recently for many entertaining novels. So novels that are of a rather low-brow nature that depict the war, but I keep seeing the depictions of it in a very jingoistic, very nationalistic way, of which I don't approve. で、ただもう一方でこの間歴史学の第二次大戦についての研究っていうのは非常に厚みを持ってきていて、フィクションを描くことの意味、あるいはその可能性っていうのがそちらの意味では非常に同時に難しくなっている気がします。I also feel a bit dubious about writing fiction about this, especially because of the big body of research that has already been done on this war. So in front of this huge archive, this huge amount of writing about this war, what can I bring to the table in terms of fiction? 例えば、どこの部隊が中国のどこに侵略していったかっていうようなことが、そのメンバー一人一人の名前まで含めて非常に詳細に分かってきている中で、フィクションとしての登場人物をそこに登場させて何か物語を作ると、歴史自体が変わってしまうような状況があるわけですね。ですから非常に詳細にその第二次大戦中日本が例えば大陸で何をやっていったかっていうことが分かってきた中で、さらにそこにどういうフィクションの可能性があるのか、むしろそれよりも実証的な歴史研究を積み重ねていって、それが広く知られた方が日本人の歴史観の形成っていう意味では大きな意味があるんじゃないかっていうようなことがあり、そういう中で今第二次大戦についてアプローチするならどういう方法があるのかっていう難しさっていうところでみんな足をちょっとすくんでしまってるっていう状況かなっていう気がします。So for example, you can actually go into the archive and find just what company was deployed where and which were the specific members of it. So for example, if I wanted to write about a fictional character and just say he was deployed in this unit, it would be as if I was changing history, as if I was rewriting history. And of course, it is very important for us to recognize what the Japanese army did, places such as China. And I think there's things that the literature can do to better our understanding of the war, of what happened. But at the same time, I think that just simply reading actual Japanese research on what happened during the war, actual facts of what happened during the war, it could play a bigger and better role towards helping in the understanding of the history of the war that we Japanese people have. もう一つ最後にそのトラウマのことを言うと、厳密に言うと僕の父が死んだということはトラウマではなくて、僕はその出来事を完全に意識化していて理解してるわけで、正直言うと父が亡くなった時のことは記憶もないんでトラウマでさえないんですけど、ただその過去と現在との関係っ
っていうこと、それの中でそれが非常に重みを持った体験になっているということです。Wait, and the first half of your question was asking us about trauma. But actually for me, because my father died when I was only 1 year old, I had an understanding of it at a cognitive level. But I wouldn't call it a trauma because I was not old enough to actually have met him. So I wouldn't really use that for the approach, that word trauma, for the approach that I use at present when I write. Okay, thank you very much. Thank you for the question. I think we'll have time for questions at the very end. But before we move on to the second half, could we move on to the readings? Each of the authors have prepared short excerpts. Ono-san has just found this out now because he's come late. He wasn't there in the meeting, but he's going to be reading first. And the authors will be reading in Japanese, and we're going to do our best to project the English translations onto the screen, and our very capable staff are going to do their best to kind of go along so we can follow. If you don't have Japanese, if you can try to follow along on the screen, please. Yeah. So this is from the prologue, from the very beginning of Ono-san's novel Lines Across Point. Perhaps you can tell us a little bit about the novel before you read, or go before you. Yes, 先ほどドラマの話になりましたけどね。ですか。これは10歳の男の子の、トラウマ的な体験をした10歳の男の子が、自分のお母さんの生まれ故郷の、その海辺の小さなその集落に、町に行ってひと夏を過ごすという、そういう話で、でもお母さんはその自分のその故郷が非常に故郷に対して複雑な思いを持っている、むしろその故郷を憎んでいる、そういうようなそのお母さんと、都会で暮らしていた子供が、お母さんから少し虐待でですね。であとお兄さんもいるんですけど、お兄さんとお母さんと別れて一人、海辺の集落に戻ってひと夏を過ごすという、そういう話です。So while this was talk about trauma, this story is about a 10-year boy who goes back to his mother's home. But unlike the 10-year boy, the mother kind of has a hate for her own home, and there's also hints of beatings from the mother to the boy, and so the boy alone, separated from his mother and his older brother, comes to the seaside small settlement.嫌いだったんだよ。大嫌いだったんだよ。あんなところからとにかく早く出て行きたかったんだよ。風に擦れる草の葉のように母はささやいた。その時の母がどんな顔をしていたのか。顔は思い出せなかったので、声を思い出そうとタケルは目をつけた。すると草の葉が見えた。水が足りないのかしょんぼんとしおり、どこか元気のない草の葉。思い出そうとすればするほど、その端から葉はこすられ、ちぎられ、ところどころに変色した部分が目立ち始めた。どんな虫が母の声で回るはずも、この風に揺れる、重なり合う草の葉を食べているのだろうか。その虫を探して目を凝らせば凝らすほど、緑へ広がりに点々と現れていた茶色のシミが広がっていった。母の声を思い出したいという彼自身の強い思いが、葉を食い散らかすたちの悪い虫なのだと気づくには、多分タケルは幼すぎた。食べ続けていれば、この幼虫はそのうち、むさぼり尽くしたつぼみの代わりにさなぎとなり、花が咲く代わりに孵化する。その時同時に母の声が、それどころか表情も取り戻される。しかし、虫の体液と肉と混じり合い、声にしても顔にしても、蝶の幼虫と成虫
がいても似つかないように母のものとは全く別のものになっているのだろう。そのうち日が暮れ始め、草むらの上に降り注いでいたかすかな光がさらに弱まり、周囲が暗くなっていく。嫌いだったのよ、大嫌いだったのよ。声なのか草の葉のこすれる音なのか、だんだんとかすれていく。闇と静寂、それからどのくらい時間が経過したのか、一瞬か一日か、周囲は明るくなっている。淡い光に照らされた人物はいつもと変わらないのに、いつもと変わらないからこそ、相変わらずタケルは母が嫌いな、大嫌いなこの場所にいて、やっぱりそばに兄の姿はなかった。タケルに母と兄がいないように、事物の中になって影を失ったものもあるかもしれない。I think we'll hold the questions for now and just keep moving because we're actually running a little bit short on time. Hiro-san, could we ask you to read from the beginning of your novel after the matinee or translated as matinee, much you can and maybe tell us a little bit about what the novel is. この小説はクラシックのギタリストとジャーナリストの女性の恋愛を中心に、この15年ぐらいの間、世界で起きているいろいろな問題が描かれた小説です。This is a novel that depicts a love story between a guitar player and a journalist. で難民の問題だとかリーマンショックの問題だとか、世界で非常に大きな、問題が起きている中でその2人の人間が愛し合うということを書きました。So I tried to depict as well the trending topics of the world at that time, things like the Lehman shock, economic crisis, and so forth. Were elements that I wanted to put in the background of the story, this love story between these two characters. 正直この15年ぐらい日本でも世界でもどっちでもそうなんですけど、世の中で起こっていることに僕はほとんどうんざりしてまして、もう普段は書きたいものを書くというのが僕の小説の時の基本的な態度なんですけど、読みたいものを書こうと思ってこの小説を書きました。And so we have had so many events, these past 15 years. Honestly, I'm really tired and sick of them. But at the same time, we feel that they have an impact upon our lives. So I write about them. 来年、最初にも紹介されましたけど、来年アメリカで翻訳が出ますので、今日朗読を聞いて続きが気になったのでぜひ買ってください。Great. So the novel from which we're reading now will actually be coming out in English translation next year. So take us as a preview of what's coming out next year. And if you like what you hear when you read today, please go buy it when it comes out. ここにあるのは牧野聡と小峰洋子という2人の人間の物語だ。彼らにはそれぞれにモデルがいるが差し障りがあるので、名前をはじめとして組織名や出来事の日付など設定は変更してある。もし事実に忠実であるなら、いくつかの場面では私自身も登場しなければならなかった。しかしそういう人間はこの小説の中ではいなかったことになっている。彼らの性を暴露することが目的ではない。物語があまねく事実でないことが読者の興をそぐという可能性はあるが、しかし人間には虚構のおかげで書かずに済ませられる秘密がある一方で、虚構をまとわせることでしか書けない秘密もある。私は現実の2人を守りつつ、その感情生活についてはむしろ架空の人物としてはばかりなく筆を進めたかった。出会った当時、彼らは人生の道半ばにして正道を踏み外しつつあった。つまり40歳という一種独特の繊細な不安の年齢に差し掛かっていた。彼らの明るく喧騒に満ちた日常は続くと想像しても続かないと想像してもいずれにせよ物深かった。彼らはまた新曲の詩句にある通り、どうしてかはうまく言えないまま
気がつけばその暗い森の中へと迷い込んでいたのだった。牧野聡と小峰洋子とが互いに対して抱いていた感情は何と呼ぶべきだろうか。例えば友情であったのか、それとも愛だったのか。二人は苦しみとも癒しともつかない、時には肉親のようでさえあった強い信頼を保ち続けたが、いずれにせよそれをただ彼らの肉体のみ問うてみてもせんなきことである。私自身が最初に知っていたのは牧野聡の方で、後には小峰洋子とも連絡を取るようになった。それでこの二人が惹かれ合った理由がよく分かった。彼らの性の奇跡には華やかさと赤涼とが交互に立ち現れる。歓喜と悲哀とが綱引きをしている。だからこそその魂の交互には今時珍しいようだ。それでいて今より他の時には決して見出し得なかったような、こう言ってよければ美しさがある。私は二人に同情しつつ、時には少し呆れ、それでもやはり憧れを感じていた。一体他人の恋愛ほど退屈なものはないが、彼らの場合はそうではなかった。なぜだろうか。仕事の合間に二人について考えることは、ここ数年いくつかの大きな幻滅を経験していた私にとって束の間の現実逃避となった。最初から私には不可能な人生だが、自分ならどうしただろうかと今でもよく考える。彼らの性にはいろいろと謎も多く、最後までどうしても理解できなかった点もある。私から見てさえ二人はいかにも遠い存在なので、読者は直接的な共感をあまり請求に求めすぎると肩透かしを食らうかもしれない。そのうちに私はどうしても彼らについて書きたいと思うようになった。しかし実際に筆を取ったのは書くべきだと感じてからだ。最後にこれは余計な断りだが、この序文は全てを書き終え後からここに添えられたものである。序文とはもとよりそういう性質のものだろうが、私はどうしてもそういう一言言っておかずにはいられなかった。Can we switch the screen? Thank you. これは、短編なんですけれども、ノルウェーの文芸誌から依頼があって書きました。今この間 BBC でも放送された伊藤詩織さんの事件ですね、恥っていうタイトルでしたよね。でそれは先月だったんだけれども、これを書いたの1年くらい前で、そのノルウェー語になって発表されたんですけれども、日本語でもまだ私はこれを発表してなくて、まだ手を加えている最中です。で恥っていうのはその伊藤詩織さんのことで多分皆さんご覧になった方いらっしゃると思うんですけど、性被害に遭った女性が、どういう、苦しみがあって、その中で特に、特殊な抑圧として日本における恥っていうものがあるんですよね。でいくつものその恥っていうものはいくつものレイヤーになっていて、いろんなところでその恥の抑圧にさらされると。でこの短編は30枚ぐらいなんですけれども、社会から押し付けられる恥、あるいは親族から押し付けられる恥、そして自分の中に、見出してしまう恥、あるいは自分と自分の娘から受けてしまう恥、いろんな恥をいくつも書いてます。そして5つぐらい挙げた中の今日は1つの部分を読みたいと思います。So this short story, Shame, was originally commissioned by a Norwegian literary journal. So I wrote it about a year ago. And last month, maybe some of you have seen the BBC documentary on Shiori Ito, who was a victim of rape. I think the title was called Japan's Secret Shame. I had the word shame in it, Haji.
But I wrote this story a year ago, and it's actually not yet published in Japanese. I'm still revising it for publication. And in the DVD and in the documentary, but also in my story, you see many levels of struggle that the victim of sexual assault experiences. And so I write about the struggle, but also this repressive system, this oppressive system that's called haji, that's called shame, that I really feel is present in my society, in our society. And that system is very multi-layered. There's the shame that comes from society, and there's the shame that comes from your family members, and then there's one's own self-inflicted shame, and that can be also kind of reflected onto your daughter as well, as I explore in the short story. And it's not very long, but I'm going to read an excerpt from 2 sections of the story. なるみは時々夢を見る。彼女がまだ生きていた頃の夢だ。夢の中のなるみは16歳になったばかりで、お腹は画用紙のようにぺたんこで、手足は細い。少し身をよじると、肩甲骨と背骨の丸みが程よく浮き出る。どこまでも走っていけそうなしなやかさを全身にたたえ、まるで春先の小動物のようなみずみずしさにあふれている。自然な膨らみのある胸、色も大きさも気にならない乳首、すっきりとした腰回り、太ももや二の腕の柔らかな筋肉は明るい予感に満ちて光を放っている。何にだってなれるし、どこにだって行ける。息を吸い、吐くたびに胸の底からこみ上げてくるものが何であるのかを考える必要もない。誰かを傷つけることもなく、傷つけられることもない。ただ、そこにある生命力そのものとして、なるみは夢の中にいる。詳しいことは思い出せないし、覚えてはいない。死んでほしい記憶は生きていてほしい記憶は死んでいて、時々そのどちらを願えばいいのかさえわからない記憶が突然後ろから頭にかぶせられる袋みたいになるみを襲う。気がつくと彼女は別の場所にいる。15歳の冬にいる。高校受験を控えた塾の冷たい帰り道だ。いつもは自転車を使うのに、その日は歩いて帰宅しなければならなかった。吐く息がいつまでも白く、触れそうなほどだった。濃紺の夜空に浮かぶそのぽっかりとした白さを見て、まるで魂みたいだとなるみは思った。その時、背後から男が現れた。肩をつかまれ、右から大きな手で口を塞がれ、駐車場に引きずるように連れて行かれた。恐怖で声も出なかったし、逃げ出すこともできなかった。30分後に解放され、なるみは家に歩いて帰った。シャワーの蛇口を限界までひねり、熱い湯を頭からかぶった。手足の震えは止まらなかった。頬の内側の感覚がなくなるまで口をゆすぎ、なるみはうずくまって奥歯を強く噛み続け、何とか息を沈めようとした。性器は恐ろしくて触ることができなかった。その日から3日間、なるみは眠れなかった。日に日にぼんやりとしてくる頭を抱えて、数日前の夜に起こったことを母親に打ち明けた。男に駐車場に連れ込まれ体を触られたのだと。母親は娘の告白に驚き、言葉を発することができなかった。母親の反応に触れて、なるみはほっとした。体
体を触られただけだということにしてよかったと思ったのだ。母親は成美を慰め、それ以上を聞かず、しばらくしてからこのことは父親には絶対に言わないようにと念押しした。それからと母親は娘の目を見ないで言った。分かっているとは思うけれど、もちろん誰にも言わないように。早く忘れなさい。そんな恥ずかしい目にあったことを誰かに知られでもしたら、もう取り返しのつかないことになるから。ございました。So we'll hold the questions for now, and we'd like to move to the second half in the remaining 20 minutes of discussing or asking about your experience of being translated and read outside of Japan. So a very simple question, what's your experience been like to be translated and published and read outside of Japan? Are you now aware of that you're writing for a new kind of global audience? Has it changed the way you write, or what's that experience been like? Should we start on this side, or should we start on? Just right. Okay. 僕自身もですね、翻訳者なんですね。So I'm also a translator myself. ですので自分の作品がこう翻訳してもらったっていうことに対して非常に翻訳者の方に随分ご負担をかけてしまったとそういうようななんか申し訳ない感じがねいつもありますけど。So I always feel a bit of I feel sorry towards my translators because I am afraid I put too much of a burden on them. でも自分自身がこう翻訳するときにやっぱりこう原作の持っている素晴らしさっていうのをなんとか日本語にこう伝えたいっていうこう努力をいつもしてますので、その翻訳者の方が僕の書いた拙い作品ですけども、それを英語に翻訳するっていうことに対してですね、大変こうそういうこう翻訳してもらうってこと自体が一つのこう贈り物のようにね、感動しました。So whenever I try to translate myself, I try to keep what's wonderful about in the original work. I try to keep that into the Japanese. So whenever I am translated, even though my novels themselves might be not as good as I wish they were, I still feel that my translators have done a pretty good job, and I feel very grateful towards them. I feel as if they have given me a gift. ですので、翻訳されたことによってですね、他の国の読者の方に読んでいただいて、それでこう直接話ができたりするっていう機会もありましたので、それも大変こう貴重な体験。それやっぱりこう読者の人と作品について話ができるというのはなかなかね翻訳されないとできないことですので、それは本当に貴重な体験。So I've always been blessed with the opportunity to speak about, to talk about my novels with foreign readers, and I think this is something that I would, of course, never have the chance of doing unless they had been translated into foreign languages. So for me, being translated is a very precious experience. Kevin-san, how about you? I mean, you've been translated to East Asian languages for many years, and Chinese, most of your work has been translated. In English, it's been a little bit more recent. And you also mentioned that this most recent book you just read from, you had the readership very much in mind when you wrote it. Now that your work is also being translated to European languages more, will that change the way you write? And if you can just tell us about your general experience about being translated. すごく、
まあ、やっぱり日本語、自分の日本語っていうものが翻訳可能な日本語なのかどうかってことは一つ考えます。So one of the things that one faces when it's translated is you start thinking about your own Japanese. で、その書いてる時に具体的にフランス人とか中国人とかのことをこうイメージしながら書くというわけではありません。So it's not as if I'm thinking about how it's going to look or sound in French or Chinese while I write. ただ自分が外国文学を読んできた経験に照らしてこういうことを考えます。僕は10代の時に例えば学校の教室なんかで全く学校好きですけど一般的な子供ではありませんでした。例えば40人のクラスがいて最終的にクラスでこういうことをしようと思う時にいつも1対39で僕の意見が必ず全く受け入れられない状況をずっと10代の時に過ごしました。There's one thing that I keep thinking about when I'm writing and thinking of translation. That is to think back when I was in school and I was somebody that had very unique opinions. So, for example, in a class of 40, I would always have a different opinion or way of thinking than that of the other 39 students in the class. まあ、それは今でも続いていて政治的な意見だとかいろんなことで僕の意見は日本の中で全然マジョリティの意見じゃありません。And I think that this hasn't really changed with all these years. So I think that the way that I think, the opinions that I hold are not by all means universally held here in Japan, and I always feel that I'm kind of speaking against a majority. けれども僕がその10代の時に読んだトーマス・マンの小説だとかボードレールの詩だとかドストエフスキーの小説だとかっていうのはそのクラスの中で39対1でいつも孤立している僕の心に非常に響くまさにこれが俺が思っていたことでクラスの誰に話しても理解してもらえなかったのにどうしてこの人たちは俺の気持ちがこんなに分かるんだっていうふうな非常に強い感動を与えてくれたのが外国文学でした。And one of the things that really helped me out when I was in my teens, so when I always found myself being the minority vis-a-vis my classmates and friends, was the foreign literature that I read that had been translated into Japanese. So I'm talking about the poetry of Baudelaire, the novels of Thomas de Man, and Dostoevsky. And I would be amazed by how these writers spoke to me better in a closer way than that of my classmates who were always disagreeing with me. And I can say that encounter with translated literature had a really big impact upon myself. ですから僕は自分の書いてるものは必ずしも一般的なフランス人とか一般的な中国人にたくさん読んでもらえばもちろん嬉しいですけど必ずしもそれを期待してなくてむしろ一般的じゃないフランス人とか一般的じゃない中国人クラスの中でいつも39対1ぐらいで孤独を感じている彼らに自分の作品が翻訳されて届けられて彼らが共感してくれるといいなと思います。So when I'm writing, I tend not to think about that, quote unquote average French reader or average Chinese reader. If anything, I try to think about the non-average, that reader that is like me, that alone by himself against those 39 other classmates who disagree with him. That's the type of reader, a foreign reader, that I envision when I write. そうだな翻訳に関してはやっぱりよく考えるんだけれどもなんか例えば100枚の日本語で書かれた小説があったら自動的に例えば英語だったら6割になるね60枚になると55枚とか60枚のサイズになるそこでもちろんそれはその単純に枚数で何が増減したかということでは測れないんだけれどもやっぱりもうそのことからして違うものに形が変わるんだなっていうことはありますよねでこの間アメリカの私の翻訳者と話をしてたんですが例えばなんか切なさみたいなことを話をしてる日本人がやっぱりすごく馴染みのある感情っていうか、ね、切なさっていうのはやっぱりアメリカで英語でダイレクトにその切なさに相当する言葉はどこにもないと。で
でも日本って切ないとか、なんかそうセンチメンタルな気持ちとかさ、なんかちょっと自己憐憫とかさ、なんかいろんな言葉があると。でそれを下手したら1つか1ページの中にその3つぐらいに分けて日本人って書くことがあるとしたときに、英語に翻訳するときにそれはそのまま再現することはできない。でもその時に長かったね、ごめんね。長かったね。でも今も少し切ないお話を。Okay, it's okay. It's okay. Thank you. It's okay. So, about translation, I think about it a lot. But I often think about how 100 pages in Japanese often get reduced to 60 pages in English. And it's not a problem what increases or decreases in this process, but what I often think about is how things change. And I was talking the other day with my American translator about this word setsunasa. And to a Japanese person it means something, but there's a certain sentimental emotion in it. But there is no direct translation in English, and I kept on thinking about this, and we have all these emotional words like setsunasa, jikoremi, and even an imported word sentimental. But then when we have these three words express certain shades of an emotion, but in English we cannot really recreate that. And 来年私長編のアメリカで出るんですね。でそれは大阪ダイアレクトを使って非常にこうリズミカルな、日本語でもリズミカルな、小説が出ると。でそれをどうやったらじゃあ英語に再現できるかということを話し合ってるんだけれども、私なりに考えてちょっとこうラップっぽくしたらいいんじゃないみたいなことを言ったのね。こうリズムでいいんだし、みえこ全くそういうことじゃないって言われて。So next year there is going to be a novel that is going to be translated, and this novel uses the Osaka dialect to create a certain rhythm. But we were thinking about how do we create this rhythm, and then I said, how about doing it like rap? And then he said, no. でじゃあ方言、何かその大阪に位置するような標準語に対して大阪弁みたいなもののなんか方言を使うとそれも違うという。So how about a dialect that is in a similar distance from Tokyo to Osaka and doing it that way? And then again, no. じゃあ何が日本語で読んだ時のエッセンスみたいなものを再現できる鍵になるか。それはもうなんか方言を使うっていうとなんか特別な、なんかもう一段難しいことをするようなイメージがあるんだけど、でもそれはすごく思い込みで、標準語が訳せるんだったら別に大阪弁も訳せるわけなんですよ。訳せるはず。So how do I expose the essence of reading this in Japanese? And then I was thinking that maybe it was the dialect that is making it hard. But then if you can translate the common dialect into dialect, then that isn't the problem. でそれじゃ翻訳者はどうやって私のその小説のエッセンスを再現するのって聞いたら、その語り手がどんなキャラクターなのかということを徹底的に考えること以外にない。どんな風に育ってきて、どんな風な間を持って喋って、どんなバックボーンがあって、人と喋る時にどんな表情をしているのかということを考え抜いて、その登場人物、語り手、字の文のリズムを作り出す。それしか再現する方法はないと。だからそこには方言の規制とか、なんか私が恥ずかしいんだけど、大阪弁のラップみたいなのも関係なくって、全然なんか違うと。その語り手のキャラクターをもう掴む。これ以外にその翻訳のキーはないって言いましたね。すごく私はその意見に感銘を受けました。So when I was talking, then we were talking about this, and then the result was that how do you translate the essence then? So then my translator said that I think about the narrator. I think about how this narrator's character is background, their expressions, and keep on thinking all about the narrator, and then eventually I have to create the rhythm. That is the only way to recreate how the story goes on. So it's not a problem with Osaka or rap. No. The narrative is the key to translations, and I was really awed by that.
だから翻訳者のなんかやっぱり文章能力みたいなものにかかるところが大きいですよね。それはすごく感じる。その人がどういう本を読んできて、どういうものをその読み取ってくれるか、だからすごく翻訳者とのディスカッションってすごく大事になってくると思います。About translating, it heavily relies upon the sort of language, the sort of text that the translator can use. So it depends on what these people have read and what these people can read from a text. So what the most important thing about translation is to have discussions with the translator. So let's open it up to the floor. Yes. Thank you. I wanted to relate something Mr. Kashima has mentioned in the very beginning, that like all three of you have received the Akutagawa Prize. The prize is really important, one of the most important literary prizes in Japan. And if I remember correctly, you received it within like 7 to 10 years of one another, so 1998, 2007, 2014, if I'm correct. So I wanted to ask, what impact did receiving this prize had on your life, your work? Like, did it make your life easier? Was it easier to write, or whether it was the other way around? There was way more pressure on you to create certain works. Who wants to take this first? 賞を受賞した時僕はまだ大学生でした。で自分が小説を書いてるっていうことは恥ずかしくてほとんど誰にも言ってませんでした。So when I received the Akutagawa Prize, I was still a university student. And back then, I was kind of shy about this business of writing novels. So I hadn't told anyone. ただ大学に通っててお金を出してもらったので、親には小説家になりたいということは言ってたんですけども、非常に疑わしい面で将来を心配してました。And but the only people that I had told about my ambitions to become a novelist were my parents, because I felt that I had an obligation to them, because they were, after all, paying for the tuition of my university. And I remember their expressions were very doubtful when I told them that I wanted to become a novelist. They had this very doubtful look on their faces. ですから賞を取った時嬉しかったのは、これで人に晴れて自分は小説を書いてると言えるようになったということと、それから親が喜んでくれたんで。So for me, honestly, it was winning the Akutagawa Prize meant that now I could come out, I could tell people that I was writing novels, and it also meant that my parents felt that I felt less apprehension about how my parents saw me as a writer. で日本でたくさん文学賞ありますけど、一番影響力あるのは芥川賞という賞と直木賞という賞だと思うんですね。それでその時はそのことの意味があんまりよく分かってなかったんですけど、作家になって仕事をし始めて、例えば取材に行って誰かに話を聞かせてもらいたいという時に、賞を取る前は取材に行ってもなんかよくわからない若者が小説書いてますとか言って話聞かせてくれとか言ってきたけど、なんか面倒くさいって感じだったんですよね。それが賞を取った途端、ものすごく親切にみんなが話を教えてくれて、それで小説の取材がすごくしやすくなって、それは本当にありがたかったです。So there are many prizes for literature in Japan. Among them, probably the Akutagawa Prize and the Naoki Prize are the most famous. And I had a very barefoot knowledge about them. Didn't really know about them too much before winning the Akutagawa Prize. For me, though, as a writer, the biggest difference was that when I hadn't received anything yet, it was very hard for me to, for example, interview people, or to ask people to provide me materials for what I was writing, or to ask for documents and so forth. But once I became a writer that had received the Akutagawa Prize, everything changed. Now people were actually very forthcoming when I needed to interview them or ask them for documents or any types of materials that I needed when I was gathering sources for my novels. 私もね、平野さんと似たところがあって、音楽をやって、その後に小説を書いて、割とね、なんか
1年経たないぐらいに芥川賞を受賞したんですよね。そうすると全然その芥川賞のシステムとかさ、そのありがたみが全然わかんない。だからなんかわーってなってわーって終わって、でも確かになんか家を借りれたりするようになるんだよね。なんかそのなんか収入が低くても芥川賞作家ですかみたいな感じで、だからその程度のものは変なんだけど、そういうなんかちょっとこうね、そういうのはある、確かに。っていうのはそれしかみんな知らないから。でも芥川賞って新人賞なんだよね。だからそのなんかデビューっていうか無名の新人に与える賞だから、なんかそれほど偉くないはずなんだけど、みんながそれをしか知らないからそうなってると。でもなんか最近10年とか、まあ10年目なんだけど、なんか例えばイベントとかその講演とか呼ばれるときに芥川賞作家なんとかじゃない、川上とかなんとか名前言われるとちょっとイラッとするのね。でなんでかっていうと、なんかやっぱりちゃんとしっかりしたその新人賞の賞のあれだからさ、なんか例えば町田光さんとかも別に芥川賞作家なんて言われないわけよね。そういうなんか冠みたいなのがいらないわけ。なんかやっぱりそういうふうになんかそういうなんか新人賞の名前とかがもうつかないぐらいのなんか仕事したいなとは、そういう見た時にね、普段もう全く意識しないし何も関係がないんだけど、なんかそういうの見ると、あ、まだなんか芥川賞とか言われてんだなみたいな、これがなんかついちゃうんだなと思うとちょっとイラッとする。So, I'd like to hear something. I just got the prize soon after I started writing novels, so I don't really understand how great it is as a prestige. Well, okay, I think I was able to start borrowing houses and rooms after that, but yes. And when these people come and talk to me, and they react to like, oh, you're the Octagon Prize writer, and that was kind of that was it. So a lot of people think that this is a highbrow prize, but it's actually a newcomer's prize. It's for new writers who are not very famous. So, but it's the only prize that everybody really knows about, so everybody really reacts. But since then, in the 10 years that has passed, so I come to these kind of places, and I introduce as the author of that got the Octagon Prize, and then I get irate at that because it's a prize for a newcomer. Like, I want to write something that I don't need to have that prize to be evaluated. So those great authors and historical authors don't have that prize, and they don't need it, and I don't need it. So I don't need a title. So when each time I get named as an Octagon Prize author, it says, oh, they still think me by my title. So and that's how I feel about it. Salma-san, it was a slightly longer path for you, I think. So, what was your experience with it? こちらにいらっしゃる2人のライジングスターはですね本当に新人の時に芥川賞新人の賞ですから新人の時にちゃんとなるおじさんは芥川賞を取った時に子供が4人もいました生活ができるっていうのはあれですけど、まあ、その時はおじさん大学の先生でしたので生活はなんとかできたんですね。So, compared to these two stars that we have here, I received the prize when I was a middle-aged man, and I had already 4 children, and I was already teaching at universities, and I had already published novels, so there was much less naivete, much less, I was not as a young debut novelist by the time I got the Tagawa Prize. でもですね、賞をもらってありがたいのはですね、やっぱりそれはどの国の文学賞でも同じだと思うんですけど、やっぱ賞を取ったことで書く機会がより与えられるということはあると思います。One of the things that I was most thankful though about receiving the prize was that I saw a very tangible increase in the time that I could dedicate to writing. それでもですね、僕がいただきまして返してませんけど、取ってない取った一応僕もそのフランス文学とかですね、アメリカ文学だと賞を取った作品っていうのをやっぱりそれはなんか読んでみようと思って読みますけども、取ってない作品でもすごいいいものたくさんあると思うんですね。で最近は去年かな、ピュリッツァーの最終候補になったエルナン・ディアスっていう人の僕は「イン・ザ・ディスタンス」っていう小説を読んで、これはピュリッツァーを取らなかったんです
素晴らしい小説だと思いました。だからやっぱり、その取った作品も素晴らしいと思いますけど、賞を取ったからといってなんかその素晴らしい作品の質が保証されるわけではないということはあります。ただもらった側としてはですね、それを励みに努力はしたいと思います。Of course, I received it, so I cannot give it back. And this is something that you can probably say about any other literary prize, be it in France or the States or Japan. There are also many excellent, outstanding novels that haven't been, that have never received prizes. So for me to have received one, I feel thankful, but I also recognize that there's many good things out there that haven't received that type of recognition. I think we have time for one more question. Okay. Thank you for today's precious time. I'm personally interested in the fact that Carl Yasnari gave his half the reward money of the Nobel Prize to the Edward Said sticker. So I think that he thought that his translated version of his novel had its own value, I think. But do you feel that your translated versions of the novels have your own work's value? And do you are you satisfied with the commentaries or evaluations from the readers who read the translated versions of the books of you? So, 本当？川端全部賞金で骨董品買ったかと思った。冗談ですよ、冗談。Really? Well, Kawabata actually gave money to sign the sticker. I didn't know about that. 冗談ですよ。 It's kind of kidding. You can edit that out later. Can you clarify your question a little bit? さっきの、翻訳の話ともちょっとつながるんだけど、私はやっぱり翻訳者っていうのはすごく自分と一緒にねテクストを作る相手だと思ってるんですよ。本当に大事で、何回も会って一緒にご飯食べて話し合って、そういう時間をすごく大事にして作り上げてる。で、共通認識をたくさん持つこと、こういうことっていう。で、そのサイレンステッカーにお金の話だったっけ、今の話出た時。だから私は例えば日本で発表して得る原稿料みたいなものは全て翻訳者に渡してますね。その翻訳する時に。だってならばやっぱり自分にとって一番ね大事な仕事の相手だから。やっぱそういうふうなことをやらないと、翻訳者ってすごくあんまりそれだけで食べていくとか生活するのすごく難しいじゃないですか。そういうことも聞くので、本当に一緒にもう一つの作品を作り上げる相手だと思ってますね。So this connects to what I spoke about the translator. I believe the translator is a runner, a side runner who runs with me while creating this text. So we meet many times for many hours at lunches, dinners, keep on talking and share each other's insights, ideas, how we do things. And we're talking about citing stickers, but for me, when I get a guarantee for doing for publishing a book and with the creating it with the translator, I give all that I receive to the translator. And so, because I often hear about how living as a translator is a very hard thing to do, so I want to treat my by-players, the people who run with me side by side, very, very importantly. And as someone who translates, one of the translators who translate Miyako's work, everything she said is true. She really, really values her translators. So if you're an aspiring translator, find an author like this. It's kind of rare. Either of you want to respond?
実際に訳されているものでも僕が読める言語もありますけど、全くわからない言語も結構あって、それはもう評判を聞くしかないんですね。So whenever I want to think about what has been translated from what I've written, one factor that comes into play is when I can read the language in which it has been translated. Of course, there's many languages that I can read in which the Bible is here. ただそのいくつかの国で、僕の本も訳されてるんですけど、やっぱりその本が本当に翻訳されて出版される時には、翻訳家の情熱っていうのはものすごく重要なんですね。But I do think that key factor in translating something is having passion. So whenever a translation comes out, you can be sure that there's a lot of passion that went into that translation. やっぱり And all that was put into the work by the translator. やっぱりその国が翻訳事業でお金出すから誰か訳してくれとか、出版社が訳してみようかとかっていうことじゃなくて、この小説をどうしても自分の国の人に読んでもらいたいっていう情熱を持ってその作品を愛している翻訳家がいれば、その本は出版されてやっぱり読者を獲得していくけど、その翻訳者がいないと翻訳の話自体が結局潰れてしまったりとか、出してもやっぱり読者のもとに届かないってことがあるんです。So I believe that rather than financial incentives in terms of who gets paid how much, I think it's a matter of how much passion the translator can have towards what he's translating, towards the translator has to have the feeling of wanting the people in his country or his language to know about this work and to read it in their native languages. If that passion is lacking on the part of the translator, I think that the translation doesn't really work. いろいろな国で訳されている本の翻訳者と、個人的にほとんどの人と非常に親密で、特に今インターネットがあるので、定期的に連絡を取り合うことが可能だし、訳してる途中でここわかんないとかいうことも質問を受けたりすることもできるので、そういう意味では昔よりもいい時代になったんじゃないのかなという気がします。Personally, I try to keep in contact with translators that work on my novels. And in this day and age, with the internet and all these technologies that we have now, it's very easy to keep in contact. So whenever there's questions on what I meant in the passage, or just to catch up, I try to keep in contact with them. 平野さんがおっしゃってることに割とその翻訳者との関係の重要なことは尽きていると思うんですけども、やっぱりその現在生きている亡くなった作家とはやり取りできない、僕も翻訳者ですから、死んだ人とはね、コックリさんを通じてねやり取りはしてますけどもそれはしてませんけど、生きてるとですね、一応やり取りはできますのでね、そのやり取りがやっぱとても貴重かなと。つまりその作品について語るだけではなくて、それ以外のねことですね。つまりどんな文学作品を読んでますかとか、何かあなたが今面白いものどんなものがありますか教えてくださいっていうような、そういう文学についてですね、自分の作品だけじゃなくて文学についていろんな作品について話ができるという、あるそこで文学好きな人たちのコミュニティっていうのがねできていくっていう実感があるのがとても貴重な体験だと思います。So I agree with the point made by Kano-san, and I think that passion is definitely an important factor in the process of translation. And I like what he said about keeping up and keeping in contact with his translators. However, myself as a translator, I feel that, well, it's very obvious, but it's impossible to be in contact with people that are dead. So whenever I translate authors that have passed away, I have no way of connecting, of contacting them. I could use a medium, I guess, but I'm just joking. I'm not actually going to do that. But besides that, there's really no way to have that contact with the translator, which I think is a very precious thing to have. Just to say, I always try to keep in contact with my translators and speak not only about the work that they're translating, but to actually speak to them, to talk to them about the literature of Japan, the literature of their countries, want to know what they're reading, what they think about what they're reading, and just what's going through their head. And I think that having that knowledge has given me a much more
bigger feeling of certainty in terms of how good the translations are going to be in the end. I'm sure we have many more questions, but I'm afraid we've run out of time, and this venue is very strict about getting out of here on time, I've been told. So if we could give the three authors a round of applause. Also, a special thanks and a round of applause to Manuel and Akihiro. I think those two hands are the most